Mm. Good morning, students. On behalf of our Commerce family, I welcome you all. Due to pandemic, we are unable to meet you in person, but we must thank God for His protection and blessings showered upon us. We are so blessed because you have got admission in this esteemed institution, while a lot of others missed this opportunity. I'm sure that you all are going to have a great experience and exposure in all your 3 years of education. I hope that there are few people from Tamil medium as well. There is no need to get panic as the teachers are going to be bilingual. தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்திருப்பீங்க. நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. டீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பைலிங்குவலா வந்து கிளாஸஸ் எடுப்பாங்க. ஸோ எந்த பயமும் இல்லாம வந்து நீங்க கிளாஸஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ணலாம். In this occasion, I just wanted to share a few words with you all. Your education is your future. You all know that. உங்களோட வாழ்க்கையோட எதிர்காலமே வந்து உங்களோட எஜுகேஷன் தான். So set your education goals now and take responsibility for their learning. If you don't fix your goal in the sense, and if you go in a right path, you will be like Columbus. Columbus wanted to invent India, but he invented America. So Columbus வந்து இந்தியாவை கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைச்சவரு அமெரிக்கா கண்டுபிடிச்சாரு. So without any goal, you cannot reach success. So fix your goal clearly. Unless you come to college regularly. இப்போ வந்து பேண்டமிக்ல நீங்க ரெகுலரா காலேஜ் வர முடியாது, பட் யூ ஹாவ் டு அட்டெண்ட் த கிளாஸஸ், ரைட்? ஸோ யூ ஹாவ் டு அட்டெண்ட் த கிளாஸஸ் ரெகுலர்லி. Unless you pay attention to your teachers, unless you listen to your parents, grandparents, and the elders of your family, and unless you put hard work, you cannot succeed. ஸோ என்னைக்குமே வந்து வாழ்க்கையில ஒரு பிளஸ்ஸிங் இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட பெரியவங்களுக்கு வந்து நீங்க டெஃபினட்டா ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். Then definitely you will get success in your life. Your tomorrow depends on what you do today. Your choices, your decisions, your actions. So இன்னைக்கு நீங்க என்னெல்லாம் செய்றீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களோட எதிர்காலம் இருக்க போகுது. So take a clear choice, choose a clear path, take a clear decision, and your action should be like that to reach that decision, to achieve that decision, to accomplish that decision. So take responsibility for your life and create your future. So it is in your hand. Creation of your future is in your hand. So today is the day that you have to take decision that you should frame a framework for your future. We are all here to help you all. So இங்க teachers இருக்காங்க. So efficient teachers are here. So you can get all the helps from your teachers.
So knowledge, hard work, and braveness are very, very important quality for a person to reach success. So without hard work, you cannot reach success. So put your hard work in achieving your goal. So follow all these and reach a height in your life. வாழும்போது என்ன சாதித்தோம் என்பதுதான் முக்கியம். எனவே வாழ்க்கையில் மிக சிறந்த நிலையை அடைய மாணவர்களாகிய நீங்கள் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். நீங்கள் அனைவரும் வாழ்வின் உயர்ந்த நிலையை அடைய ஆசிரியர்களாகிய எங்கள் அனைவரின் நல்வாழ்த்துக்கள். It is a combined session for both aided and self-financing BCom. So here in this session, both aided and self-financing BCom students are available. The aided BCom students are having their roll number as 20 COM, COM, not 1 and the like. And the self-financing BCom students roll number is 20 CME, not 1 and the like. So aided students எல்லாருக்குமே COM அப்படின்னு இருக்கும். Self-financing students எல்லாருக்கும் CME அப்படின்னு இருக்கும். So usually the aided stream will be having their classes from 8 a.m. to 1:15 p.m. and the self-financing stream will be having their classes in afternoon. That is from 1:45 p.m. to 6:30 p.m. So it is regular working hours. The change is only in the class timings, but you are going to study the same papers with different course codes. ஸோ ரெண்டு ஸ்ட்ரீம்ல உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எய்டட் ஸ்ட்ரீம்ல உள்ள பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒரே கோர்சஸ் தான் படிக்க போறீங்க. பட் ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் வில் பி தேர் இன் த கோர்ஸ் கோடு. ஸோ கோர்ஸ் கோடு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா காம் அப்படின்னு இருக்கும் எய்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. செல்ஃப் ஃபினான்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சிஎம்இ அப்படின்னு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஸோ இது ஒன்றுல மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் இருக்கும். Let me introduce the faculty members who are going to handle classes for you all. First, I'll introduce the teachers who are going to handle classes in aided BCom. Dr. A. Martin David, he is the Associate Professor and Head of the Department of UG BCom and Research Department of Commerce. He is having 29 years of experience and he did his MCom, MPhil and PhD. His area of specialization is financial accounting, security analysis and portfolio management, marketing management, and managerial economics. He is also the controller of examination of our college. Professor Justin Manohar. He is the assistant professor and coordinator for PG program. He is having 27 years of experience. His qualification is MCom and MPhil. He is pursuing his PhD. His area of specialization is business statistics, management accounting, business communication, principles of management, and information technology. He is the Dean of Academic Advising. Dr. SCB Samuel Anbuchelvan. He is the assistant professor and the coordinator for professional accounting program. His years of experience is 20 years. His qualification is MCom, MPhil, MBA, MPhil, UGC NET, PGTCA, PhD. His area of specialization is income tax law and practice, banking theory law and practice, research methodology, marketing management, human resource management, and financial management. His additional responsibility is he is the placement officer and he is the coordinator for service learning program. Myself, Dr. R. Mary Sophia Chitra, I am the assistant professor and coordinator for BCom self-financing stream. My years of experience is 19 years. My qualification is MCom, MPhil, UGC NET and SET and PhD. Area of specialization is accounting, marketing management, human resource management, financial management. So I hold the additional responsibility as the additional dean for international exchange and study abroad, the coordinator for entrepreneurship development cell, as well as the project leader for service learning program.
Dr. D. Kanagavalli, she is the assistant professor as well as the coordinator for BCom CA, Computer Applications Department. Her years of experience is 16 years. She has completed her MCom, MPhil, UGC NET, DCA, and PhD. Her area of specialization is accounting, marketing management, business economics. She holds the additional responsibility, like she is the member in hostel board and she's the member in NAC criterion 4. And Dr. C. Anthony Mary Vinodini, she is the assistant professor and coordinator of BCom Information Technology. She is having 9 years of experience. Her qualification is MCom, MPhil, MBA, SET, and PhD. Her area of specialization is accounting and human resource management. Then Mrs. E. Karen Judy, she is the lecturer in commerce. She has 9 years of experience and she is qualified with MCom and MPhil and she is pursuing her PhD. Her area of specialization is marketing, business law, and event management. She is the project associate for service learning program. Dr. A. Nixon Jesaraj, he's the assistant professor and he has 7 years of experience. He has the qualification as MCom, MPhil, and PhD. He specialized in marketing, financial accounting, banking, and event management. He is also the NSS program officer. Dr. P. Mangerkarasi, she is the assistant professor of commerce. She is having 6 years and 11 months of experience. She did her MCom, MPhil, PhD, and SET. Her area of specialization is marketing and accounting. She is also the NSS program officer. Let me introduce the teachers who are going to handle classes in BCom SF. Again, here, Mr. Nixon Desiraj is handling CME classes also, BCom SS classes also, SF classes also. Dr. P. Mangerkarasi is also handling BCom SF classes. Then Mr. R. Sundareshwaran, he is assistant professor in commerce and he has the 7 years and 6 months of experience. He completed his MCom and NET. He is also pursuing his PhD. And his area of specialization is income tax, banking, and accounting. He is the project associate in service learning program. Mrs. Jocelyn Nitya, she is a lecturer in commerce. She is having 4 years of teaching experience, and her qualification is MCom, MPhil, and she is also pursuing her PhD. Her area of specialization is marketing, finance, and accountancy. She is the project associate in service learning program. Dr. Jebaselvi Anita, she is the assistant professor. She has 7 years of experience. She is specialized in marketing. Her qualification is MCom, MPhil, PhD, and SLET. Miss Beulah, she is lecturer in commerce. She has 3 years of experience. She did her MCom and MPhil. She is specialized in marketing. Mr. S. Muhammad Hussain, he is the assistant professor and he has 9 years of experience. He has completed his MCom, MBA, TNSET, and MPhil. He is also pursuing his PhD. His area of specialization is marketing, banking, and income tax. Dr. Usaima, she is the assistant professor. She has 4.5 years of experience. Her qualification is MCom, MPhil, and PhD. Her area of specialization is marketing and cost accounting. Dr. R. Arun Sunil Gavaskar, he is the assistant professor having 9 years of experience, and he did his MCom, MPhil, PGDCA, and PhD. His area of specialization is cost and management accounting and financial management.
Mrs. C. Jeanslin Vidya, she is the lecturer in commerce having 3 years of experience. Her qualification is MCom, MPhil, and she is also pursuing her PhD. Her area of specialization is marketing and accountancy. Mrs. Grace Julia, she is the assistant professor in commerce. She is handling classes in BCom SF and BCom IT. Her years of experience is 4 years, and she completed her MCom, MBA, and MPhil. And her area of specialization is business environment, business law. Like class teachers, here also in school, you will be assigned with academic advisors here in college. So in college, the class teachers will be called as the academic advisors. For any queries and advices, you can contact your concerned academic advisors. So here, for the first year commerce, aided BCom, Dr. SCB Samuel Anbuchelvan is the academic advisor. Then in BCom SF, in CME, we are having 3 sections, Section A, Section B, and Section C. For Section A, Dr. Zebaselvi Anita is the academic advisor. For Section B, Mr. Sundareshwaran is the academic advisor. For Section C, Ms. R. Beulah is the academic advisor. So COM denotes BCom aided, CME denotes BCom SF. Next, day order system. Here in colleges, we are following day order system, that is 6 day order per cycle and 5 hours per day. For example, if Saturday is a holiday, Monday will be supposed to be day 6. So here we are following the day order system. Schools la வந்து நீங்க Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday டைம் டேபிள் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்க. இங்க வந்து டே 1, 2, 3, 4, 5, 6 வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறோம். நம்ம கிழமையை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறது இல்லை, டே ஆர்டர் வந்து ஃபாலோ பண்ண போறது இல்லை. ஸோ டே ஆர்டர் சிஸ்டம் வில் பி ஃபாலோட். Calendar will be issued to you. So we are having a soft copy of the calendar. So after this session, to your individual mail ID, the calendar will be that is distributed or sent to your mail ID. So you can check your calendar. So according to that, you have to follow the day order system. Right. Then next one is choice-based credit system. So here we are following CBCS system. ஸோ சிபிசிஎஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்க என்னெல்லாம் இங்க படிக்க போறீங்க, என்னெல்லாம் பண்ண போறீங்க அப்படின்றத இப்ப நான் சொல்ல போறேன். ஸோ இட் இஸ் கிளாசிஃபைட் இன்டு 5. ஸோ ஒன் இஸ் பார்ட் 1 ப்ரோக்ராம், another one is part 2, part 3, part 4, and part 5. So in part 1, you are going to study the language paper. So Tamil, Hindi, French will be there. So again, so you can see the course codes in part 1, COM/CME. So COM students, you'll be having the course code as COM 1251. So the CME students, become self-financing students, you will be having the course code as CME 1251. So here in this case, in case of part 1, our department is offering one Tamil paper, our major paper in a Tamil language, that is அலுவலக நடைமுறைகள். ஸோ அலுவலக நடைமுறைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ் பேப்பர் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்லயே ஆஃபர் பண்றோம். நீங்க பார்ட் 1 தமிழ் படிக்கிறதுக்கு பதிலா இந்த அலுவலக நடைமுறைகள் படிக்க போறீங்க. ஸோ யாரெல்லாம் இதை படிக்க போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா 10th 12th தமிழ் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எல்லாருமே இந்த அலுவலக நடைமுறைகள் படிக்க போறீங்க. ஸோ if you have Tamil knowledge, in the sense you can study this paper. ஸோ அப்போ எங்களுக்கு தமிழே தெரியாது, நாங்க ஹிந்தி தான் தெரியும் இல்ல பிரெஞ்சு தான் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன படிக்க போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஹிந்தி, பிரெஞ்சு வந்து நீங்க படிக்கணும். ரைட். ஸோ ஹிந்தி HIN அப்படின்னு போட்டிருக்குன்னா எய்டட் ஸ்ட்ரீம்ல உள்ளவங்க அந்த சிம்பிள் HIN. SFல இருக்கவங்களுக்கு HIS, அது வந்து ஹிந்தி செல்ஃப் ஃபினான்சிங் அப்படின்னு அர்த்தம்.
அதே மாதிரி தான் பிரெஞ்ச் FRE அப்படின்னு சொன்னா எய்டட் ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கவங்க, FRS அப்படின்னு சொன்னா செல்ஃப் ஃபினான்சிங்ல இருக்கவங்களுக்கு பிரெஞ்ச் படிப்பீங்க. ஸோ 10th 12th தமிழ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா அலுவலக நடைமுறைகள் படிக்க போறீங்க. மற்றவங்க யூ கேன் ஆக்ட் ஹிந்தி ஆர் பிரெஞ்ச். இது வந்து பார்ட் 1ல பண்ண போறோம். ரைட். பார்ட் 2 ஆஸ் யூஷுவல் இங்கிலீஷ். ஸோ இங்கிலீஷ் வந்து எல்லாருமே காமனா படிக்க போறீங்க. ஸோ எய்டட் ஸ்ட்ரீம் ENG அப்படின்னு இருக்கும், SF ஸ்ட்ரீம் வந்து ENS அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். Part 3, so it comprises of two papers, that is major core, major supportive. Major core அப்படின்னு சொன்னா நம்ம உங்களோட பிகாமோட கோர் பேப்பர்ஸ், அது வந்து மேஜர் கோர். சப்போர்ட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னா அடிஷனல் பேப்பர்ஸ், மேஜர் சப்போர்ட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம், லைக் எலெக்டிவ் பேப்பர்ஸ், ரைட்? So in major core, you are going to study financial accounting 1, business communication, principles of marketing. So in case of supportive paper, you are going to study the business economics, right? So in the course code எல்லாமே நீங்க சேம், கோர்ஸ் கோடுல மட்டும்தான் நம்பரும் சேமா இருக்கும், கோர்ஸ் டைட்டிலும் சேமா இருக்கும். நீங்க முன்னாடி போற சிம்பிள் காம் CME மட்டும்தான் உங்களுக்கு செல்ஃப் ஃபினான்சிங்ல மாறப்போகுது. So totally major papers are 4. So major core is 3, major supportive is 1. So 4 papers. This papers will be handled by our department, right? So our department faculty will handle these papers. அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பார்ட் 4. ஸோ பார்ட் 4ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்கில் அண்ட் NME அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு, ரைட்? ஸோ இப்போ இந்த லைஃப் ஸ்கில்ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஸோ அவர் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் ஆஃபரிங் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ். ஸோ யூ கேன் சூஸ் திஸ் பேப்பர். ஸோ இதை நீங்க பண்ணலாம், இந்த பேப்பரை எடுத்து நீங்க படிக்கலாம். லைக்வைஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் த சாய்ஸஸ் because you can select the papers which are offered by other departments also. So BBA ஒரு பேப்பர் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க, சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ல ஒரு பேப்பர் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க, மேக்ஸ்ல கொடுப்பாங்க, இங்கிலீஷ்ல கொடுப்பாங்க. So many choices are available for choosing the life skill. இப்ப நம்ம கிரிட்ல இப்ப உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல கொடுக்குற லைஃப் ஸ்கில். You can choose this paper or from the choices given by other departments. So this registration will be done afterwards. இதில் வந்து திரும்ப உங்களுக்கு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்து ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் அனுப்பி எல்லா ப்ராசஸும் பார்ப்போம். யுவர் அகாடமிக் அட்வைசர் வில் டூ தட், ரைட்டா? உங்க அகாடமிக் அட்வைசர் இந்த ஒர்க்கை பார்த்துருவாங்க. ஸோ நீங்க ஃபியர் ஆக வேண்டாம். ஸோ லைஃப் ஸ்கில் அப்படின்னு சொன்னா பார்ட் 4ல லைஃப் ஸ்கில் ஒன்று படிக்கிறீங்க, NME நான் மேஜர் எலெக்டிவ் அப்படின்னு ஒன்று படிக்க போறீங்க. ஸோ லைஃப் ஸ்கில்ல நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு பேப்பர் கொடுக்குறோம், பிளஸ் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ல சாய்ஸஸ் இருக்கும். உனக்கு எந்த பேப்பர் இஷ்டமோ அந்த பேப்பர் எடுத்து நீ படிக்கலாம். அடுத்து நான் மேஜர் எலெக்டிவ். ஸோ இட் இஸ் கம்பல்சரி தட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி தமிழ் பேப்பர், because in part 1 you are studying அலுவலக நடைமுறைகள், which is offered by our department, or French or Hindi, right? So here in case of NME non major elective, you should not study any other papers. You have to study the Tamil paper. தமிழ் மட்டும்தான் படிச்சாகணும். இப்ப இந்த தமிழ்ல 2 கொடுக்க போறாங்க, பேசிக் தமிழ் அண்ட் அட்வான்ஸ்டு தமிழ். யாரு பேசிக் தமிழ் படிக்க போறாங்க? தமிழே தெரியாதவங்க, இப்ப ஹிந்தி பிரெஞ்சு எதுவுமே எனக்கு தெரியாது அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணணும்? பேசிக் தமிழ் படிக்கணும். அட்வான்ஸ்டு தமிழ் யாரு படிக்க போறா அப்படின்னு சொன்னா 10th 12thல யாரு தமிழ் படிச்சிருக்கீங்களோ அவங்க அட்வான்ஸ் தமிழ் படிப்பாங்க. So the choices will be given based on your 10th and 12th mark statement, right? So if you studied Tamil in your 10th or 12th, you'll be studying the advanced Tamil, right? So நீங்க படிக்கல, தமிழே தெரியாதவங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு பேசிக் தமிழ் கொடுப்பாங்க. So this is regarding part 4. Then part 5. So part 5 compulsory NSS, NCC, SLP and PED. So this is available for aided students. ஏதாவது ஒண்ணுல ஜாயின் பண்ணி நீங்க எதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும், அதுக்கு ஒரு கிரெடிட் கொடுத்திருப்பாங்க, லைக் 120 கிரெடிட்ஸ் வந்து இருக்கும். Different programs will be offered in each area. That is NSS எடுத்தீங்கன்னா அதுல நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுப்பாங்க, NCCல ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும், SLPல நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு, PEDலையும் ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ you can choose any of these 4. எய்டடுக்கு இந்த 4 இருக்கு, NSS, NCC, SLP, PED. ஸோ இதை வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஸோ only when you have completed all these
5 areas you can get your degree. அப்போ ஒரு டிகிரி வாங்குறதுக்கு நீ மேஜர் படிக்கணும், பேப்பர்ஸ் கிளியர் பண்ணணும் எல்லாம் இருந்தாலும் பார்ட் 5 ஆக்டிவிட்டியும் நீ கம்ப்ளீட் பண்ணா மட்டும்தான் உனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா டிகிரி கிடைக்கும். ஸோ யூ கேன் சூஸ் எனி ஒன் ஆஃப் தீஸ் எய்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என்எஸ்எஸ், என்சிசி, எஸ்எல்பி, பிஇடி, இந்த 4ல ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கலாம். செல்ஃப் ஃபினான்சிங் ஸ்ட்ரீம்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா என்எஸ்எஸ், எஸ்எல்பி, பிஇடி இந்த 3 மட்டும்தான். என்சிசி வந்து செல்ஃப் ஃபினான்சிங்ல கிடையாது. ஸோ இந்த 3ல நீங்க ஒன்னு சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அகெயின் the part 5 registration will be done afterwards, right? ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நாள் சொல்லி உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் கொடுத்து உங்களுக்கு பார்ட் 5 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. அகெயின் த இன்டிமேஷன் வில் பி கிவன் த்ரூ யுவர் அகடமிக் அட்வைசர். உங்க அகடமிக் அட்வைசர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே பார்த்துருவாங்க, ரைட்டா? So don't get panic. Everything will be, the academic advisors are here to help you, to support you, right? So if you want any clarifications in the sense, you can contact your academic advisors, right? So aided stream students, you can contact myself, and self-financing students, you can contact the concerned academic advisor, right? I think you might be clear about this choice-based credit system. So if you need any clarification, contact your academic advisor, right? Value-added courses. The next thing, value-added courses. From this year onwards, we have introducing this value-added courses, right? So apart from curriculum, that is regular courses, the additional courses are offered as value-added courses. The students are given chance to complete one course per semester. So நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கோர்ஸ் ஒரு செமஸ்டர் வந்து பண்ணணும், right? It is optional in nature. So you can either choose or you need not choose the paper, but it is our advice that you have to complete this value-added course, right? So it will be offered online even after the college reopens. So college reopen ஆனாலும் நீங்க வந்து இது ஆன்லைன்ல தான் படிக்க போறீங்க. So this course is for 30 hours a semester, that is 2 hours per week. இந்த classes வந்து வாரத்துல 2 நாள் வந்து value-added courses வந்து நடக்கும். So separate certificate will be issued by our college. So after the completion of this course, you'll be getting a separate certificate. So when you complete your BCom degree, you can able to complete 6 value-added courses. It is an added advantage for you, right? So you can easily compete with your competitors if you have additional qualification. So during the first semester, we are offering digital marketing. So all of you are going to study the digital marketing as a value-added course, right? Then DPM library. So you may aware of our DPM library. Make use of the opportunity to use the DPM library. So a number of books are available in our DPM library. You can refer books on all the working days from 8 a.m. to 7 p.m. Even you can borrow books from our library by showing your American College identification card. ID card காமிச்சு நீங்க வாங்கிக்கலாம். You can avail these services once the college reopens, not now. So நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இப்பயே வர முடியாது. So now you will not be permitted to enter the college. So once the college reopens, you can avail all the services from our library. Then let us see something about the general discipline and conduct rules for students. Right. So our college provides freedom to all the students to inculcate the habit of self-discipline. So we are expecting self-discipline. We don't want to policing you, right? Policing you. பின்னாடியே நாங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு நாங்க விரும்ப மாட்டோம். So the freedom have been given to all the students, right? So நீங்க தான் வந்து ரொம்ப செல்ஃப் டிசிப்ளின்டா இருந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we expect, right? So dress codes will be there. So boys are expected to be formally dressed while attending the classes. That means you should be in full pant and full arm shirt or half slack shirt, right? So t-shirts are not permitted, especially in commerce department. We won't allow you to attend the class if you are in t-shirts. So avoid wearing t-shirts while attending the classes, even in online classes, right? So formally dressed, you should be formally dressed. So you are royal BCom students, so you should be always royal, right?
ஸோ ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து கிழிஞ்ச பேண்ட்டு, நான் இப்போ வந்து மாடர்னா இருக்கேன் அந்த மாதிரிலாம் நீங்க போடக்கூடாது. ஸோ formal pants are permitted, right? So in case of girls, so in self-financing stream, girls will be there. So you can wear saris, right? Salwar kameez, so that is permitted. You are not permitted to wear t-shirts, jeans, half skirt and all, right? ஸோ யாருமே வந்து ஜீன்ஸ் டிஷர்ட் போட்டு வரணும் அப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க. ஸோ சுடிதார்ஸ் வந்து பெட்டர், நீங்க சுடிதார்ஸ் போட்டுக்கலாம். ஸோ வித் ஷால் யூ ஹாவ் டு கம் டு கிளாஸஸ், ரைட்? ID card, so photo ID card is a must. No student will be permitted to enter the campus without wearing ID card and with neck tag, right? ID card packetல வச்சுட்டு இருக்க கூடாது. So neck tag ஓட கழுத்துல போட்டிருக்கணும். So once the college reopens, the ID card will be issued to all, right? Now it is not possible. And no student should use the abusive language while interacting with fellow students and others. ஸோ நீங்க பேசும்போது லாங்குவேஜ் பார்த்து பேசணும். ஸோ அப்யூசிவ் லாங்குவேஜஸ், கெட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் பேசிடக்கூடாது, ரைட்? ஸோ ரேகிங் இன் எனி ஃபார்ம் இஸ் டோட்டலி ப்ரொஹிபிட்டட். ஸோ உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தா கூட ரேக் பண்றது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப தப்பான விஷயம். ஸோ ஆன்டி ரேகிங் கமிட்டி இஸ் தேர். I am one of the member in anti-ragging committee. So serious action will be taken if you indulge in any of this activity, right? So even you'll be sent out from our college, right? So ragging in any form is totally prohibited, and no one else shall indulge in e-teasing also. So anyone found guilty of the above offences shall be summarily dismissed from the college. So disciplinary committee is there, right? In our college, we are having disciplinary committee. So if any of these happens in our college, in the sense, they will dismiss you from the college, right? And students are expected to maintain the college property with extreme care. So once you enter the college, you should take care of the properties, your classroom, your benches, switchboard, everything should be that is taken care of properly. And every student is expected to be present in the class before the commencement of each class, right? Even in online classes, you should be on time to the class, right? During class hour, every student is expected to behave in a responsible manner. Refusal to take instructions from the teachers, sleeping in the classroom, and the progress of the class that is disturbing the class in any manner are considered the act of indiscipline. ஸோ ஏதோ ஒரு விதத்துல கிளாஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா இன்டிசிப்ளினா கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. இமீடியட்லி த டீச்சர் வில் பி intimating the same to the head of the department and even to the higher official. So it is subject to disciplinary action, and the repeated misconduct in the classroom shall warrant dismissal from the college, right? So இப்போ கரெக்டா நீங்க ப்ராப்பரா பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா again dismissal will be there. So attendance, every student should attend the classes regularly to show consistently good performance to continuous and in the end of semester examinations. So your attendance should be proper. So you have to maintain proper attendance. So you can see on the slide that the attendance percentage of attendance to be maintained. நீங்க பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். So 75%, minimum of 75% attendance is needed, right, to write the end of semester examination. So 75% and above, if you're having attendance, in the sense, you can write the exam without any fine, right? If you're having 65% to 74% attendance, you have to fee the condonation, that is a condonation fee, and by paying the fine, you can write the exam, right? Then again, 50% to 64%, if you're having this much attendance, in the sense, you have to repeat the semester. So you are having 6 semesters, right? So if you fails to have proper attendance in the first semester, in the sense, so if you are having the attendance between 50% to 64%, you cannot write the end of semester examination in this semester. Then what will happen? So you have to repeat the semester. That means in June, you have to write the exam, right? So that is what called as repeat semester. So suppose if you have below 50% of attendance, in the sense, you have to repeat the course. So what is repeat the course? In the 4th year, you have to come and again you have to attend the class. So your attendance is 50%, below 50%. Then in that case, you have to repeat the course, right?
So try to maintain attendance. அப்போ உன்னோட யூஜி டிகிரி என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு சொன்னா 3 வருஷத்துல முடிக்க வேண்டிய டிகிரி நீ அட்டெண்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலன்னா 4 வருஷம் 5 வருஷம் 6 வருஷம் அப்படின்னு போயிடும், ரைட்? So you have to gain attend the class அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். So suppose if the papers are not available, in the sense you have to pay heavy fee because a separate class has to be arranged for you. So then in that case you have to pay a heavy fee. So try to maintain proper attendance. Try to attend the class regularly, right? Don't give any excuses, and no leave will be sanctioned. Even the medical leave will not be sanctioned in our college, right? So try to have proper attendance. It is very, very important. So from the day one, try to maintain the attendance, right? Then let us see something about the examinations rules and regulations. The mode of assessment of performance of the students shall be both on the basis of continuous internal assessment and end of semester examination, right? ஸோ உங்களை எப்படி அசஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா 2 விதமா பண்ண போறோம். ஒன்னு வந்து கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட், CIA அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட், இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன். இது வந்து ஃபைனலா செமஸ்டர் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க இல்லையா, அது ரைட். இன் கேஸ் ஆஃப் கண்டினியூஸ் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட், so CIA1 and CIA2 is there. So you can see the table. So in case of internal one, 50 for internal one is conducted for 50 marks. In the 50 marks வந்து எப்படி நம்ம allocate பண்றோம்னு பாருங்க. Assignment 10 marks, quiz 10 marks and test 30 marks. So totally 50 marks will be for internal one. And internal 2, again assignment 2 will be there, as quiz 2 will be there and test 2 will be there. So totally 50 marks, right? So totally internal will be conducted for 100 marks. Then end of semester. So in internal, right? In internal, minimum of 35 marks is required to write the external examination, right? So அப்ப end of semester நீங்க எழுதணும் அப்படின்னா 2 விஷயம் ரொம்ப important. One is attendance, another one is internal marks, right? Minimum of 35 marks is needed to write the external examination. But it is advisable to get 40 marks in each paper in internal. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா passing minimum is 40. நீ இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ரெண்டு சேர்த்து நீ பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா மினிமமா எவ்வளவு எடுத்திருக்கணும்? 40 மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கணும். Suppose if you get 35 marks in internal, in the sense in external you have to get 45 marks. So கண்டிப்பா 45 மார்க் எடுத்தாதான் பாஸ் பண்ண முடியும். Otherwise in internal 35, in external 40, in the sense you cannot clear that paper. So it is our advice that try to get 40 marks in internal so that you can easily clear the external paper, right? So this is with regard to that is examination. So internal exams will be conducted. So 2 internals will be conducted. It is split into 3 categories. One is assignment, another one is quiz, and another one is test. So don't omit any of these tests and assignments. எதையுமே வந்து என்ன பண்ணாதீங்க, omit பண்ணாதீங்க. எல்லாத்தையும் ப்ராப்பரா அட்டெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா you can easily clear the papers, right? Then online class. So you may aware of Google Meet. Due to pandemic, your classes will be conducted through Google Meet using your official mail ID created by your college. Already you may receive that mail ID. Already the classes have been created for you. You will be given with a link for every class 10 minutes before the commencement of class, right? Students are expected to have a close watch on your official mail ID. So have a close watch on your official mail ID. Normally the online class timings will be between 9:30 to 4:30, right? So the first hour is between 9:30 to 10:30. Second hour 10:30 to 11:30. Third hour 11:30 to 12:30. And 2 hours break. Then 2:30 to 3:30 fourth hour, and 3:30 to 4:30 is fifth hour, right? This is the online class timings. Already I tell you one timing 8 to 1:15 for aided stream. Then 1:45 to 6:30 is for self-financing stream.
So that is for regular classes, right? So now we are having online classes. This is the common schedule for online classes. If there is any change in the timings, that will be intimated to you prior to the classes, right? So have a close watch on this, your official mail ID, and check your link and attend the class, right? So attendance is must for online classes also. So timetable will be shared in your Google Classroom. So your academic advisor will share the timetable in your Google Classroom. And again, the syllabus will be shared by the concerned course teacher, right? So the papers, in whatever the papers will be handled, the course teacher will share the syllabus. And you are expected to buy the books which is prescribed by the course teacher, right? Textbook will be there, and that will be prescribed by the course teacher, and you are expected to buy the books by yourself, right? So it is mandatory to buy the textbook for all the courses, right? Then the departmental activities, the Commerce Association. So you may aware of this Commerce Association and all. So this Commerce Association is common for all the students of Commerce Department. The office bearers are the students of various programs in commerce, like BCom, BCom SF, BCom CA, BCom IT, BCom Professional Accounting, and BCom CA, BCom and BCom CA at Satellite Campus, right? Commerce Association வந்து நீங்க எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண போறீங்க, right? So the Commerce Association is run by the students only, right? In the association, students கானது, students representatives will be there. So they will be the office bearers of that Commerce Association, and other students are members of that association, right? The positions held by the students are secretary. One position will be the secretary. That is third year student, right? Third year student from every program. So BCom இருப்பீங்க, BCom self financing இருப்பீங்க, BCom CA, BCom IT. ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீம்ல இருந்தும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் யாரா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா செக்ரட்டரியா இருப்பாங்க. ஸோ the suggestions will be given by the head of that coordinator of that particular department. So he will choose a student as a secretary, right? So then the treasurer will be there. So he is also from the third year, right? As secretary, treasurer வந்து third yearல இருந்து இருப்பாங்க. Then joint secretary will be there. He is from the second year. So in the associationல joint secretary, second year student இருப்பாங்க. Then the cabinet member. So it is from the first year, because you are new to the college, right? You are new to every thing. So you will be the cabinet member. So in this year, you are going to watch everything what your seniors are doing, right? So you have to help your seniors in doing all their works, right? So one student per class will be the cabinet member of this Commerce Association. So we are having this association, right? So the faculties are there to support you in carrying out all the association activities. நீங்க students பண்ற எல்லாத்தையும் support பண்றதுக்கு faculty இருக்காங்க. So you can see the offices of the college in the previous year. These people, the commerce, this is created by the students, and you are seeing the offices of the commerce as office bearers of the Commerce Association. They are all your seniors. Some of them were completed their third year. The other people will be with you this year to carry out the association activities, right? Right. So this year, Dr. Kanagavalli will be the president for this Commerce Association. So every year, one faculty member will be the president. So this year, this position is held by Dr. D. Kanagavalli. She's the coordinator of BCom IT department. And it is mandatory that all the other coordinators will be the vice president. So when one becomes the president, the other people will be the vice presidents of that association. And all of us are with you in carrying out all the activities of the association. So you people are going to do all the works, right? And the treasurer is Dr. C. Anthony Mary Vinodini. She is the coordinator for BCom IT department, right? So all of us are going to, and other faculty members will support you in carrying out the work of this Commerce Association, right? So every year, the intercollegiate competition is arranged through our association.
The participants will be from all over Tamil Nadu. So you may Commerce 2020. The resource person will be there. It will be inaugurated by usually it will be inaugurated by a principal, and every year. So it is a grand mala. So the participants from all over Tamil Nadu will participate in this event, right? So you are going to do all these things. Likewise, our cultural team participate in the competitions held at various colleges and bring laurels to our department. So if you are well versed in any of the competitions or any extracurricular activities, in the sense, just inform this 2-year academic advices. And when when we come to normalcy, you can participate in the intercollegiate competitions held in various colleges, right? Then the next thing is international conference. You may get all these informations from the previous common inauguration, right? So every year, international conference is arranged by our department. So again, field trip is arranged every year. International trip is arranged commonly for all the students of BCom. So எல்லாருக்கும் சேர்த்து ஒரு international trip வந்து நம்ம arrange பண்றோம். So you can join the international trip because you can get the foreign exposure. You can visit the foreign universities. So நீங்க foreign countries அங்க உள்ள universities எல்லாமே நம்ம visit பண்றோம். So that exposure is very much needed for the students, right? So you can learn the cultures which is followed in that country, and you can get the exposure of that universities and all, right? So again, not only that, so if you are not able to attend the international trip, domestic trip is also arranged every year for each department students separately. And you can have an industrial visit over there. So இங்க உள்ள industries எல்லாத்துலயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், போய் பார்க்க போறோம். And guest lectures, special lectures on various topics is provided by each department and for each class separately. So even the guest lectures on the competitive examinations on recent topics, right? So the special speakers will be arranged, and the special event will be conducted for each class separately, right? So it is conducted department-wise and class-wise. And our student, apart from the studies and all, so the students of our department will celebrate the important festivals by helping the children in various orphanages, right? So you can learn you can inculcate that quality also within yourself, right? So நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்றதை விட இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம போய் செய்யறது நல்ல விஷயம் இல்லையா? ஸோ உங்க சீனியர்ஸ் வந்து அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So in future, so you are also going to do the same thing, right? I think I gave overall view of our department, overall view on the activities of our department, right? Students, let us conclude this session. So you all have the opportunities to mold yourself as a good human being, and you can develop yourself intellectually if you make use of the opportunities well, right? So opportunities are here. So try to make use of all these opportunities. Try to use the expertise of our faculty members. Every faculty member is expertise in something, right? So try to get something from each faculty member. So all the very best to you all. Your online classes will begin from 7th September 2020, right? From Monday onwards, you'll be having your online classes. Before that, the timetable will be shared in your Google Classroom. We are eagerly waiting to meet you in person on campus. Thank you all for your patient listening. God bless you all. Thank you.